Maayong udto ug maayong pagpaliudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. This is your kalanchikahan. My name is Eric and you're watching LunChat. Greetings to all trailblazers across the USTP system. Join me today for a chat as we unfold different activities and initiatives in the university's 7-point agenda dynamic. Mga ka-LunChat, USTP takes pride in being trailblazers in research and development. For this episode, we are very grateful as we will be joined by one of the research centers here in the university. Great to have here with us Dr. Francis Thaise Cimene, the Center Head for the Center for Inclusive Development Studies, and Honorable Dr. Ian Mark U. Nacaya, Research Collaborator. Maayong udto maman, sir, and welcome to LunChat. How are you po this noon? Yeah, maayong udto sa atong mga televiewers and happy to be here at LunChat. May paniyod to. Kay LunChat, di ay ganding nga program. Yes po. Good to know nga atong USTP system na lugar programa para lugar sa pagpahibalo sa 7-point agenda sa atong presidente sa university. So Eric, congratulations sa inyo. Thank you so much. Nako si Doc Francis Thaise Cimene. Yeah, so wala nakahibalo, classmate ni sa Xavier Sa College. So then pag open na to sa kanang center, then siguro the rest is history. Kaya nice kaya among pag-start. Kaya namin Tuesday group. Ang Tuesday group, we meet every Tuesday and we discuss mga problema nga naa sa sosyedad, especially nga sa Cagayan de Oro City, siya ang majority floor leader sa City Council. So, yung mga problema nga pwede na ito mahimuan og study, kaya para siya po on his end, kaya naaman siya sa policy making, nga research-based and evidence-based policy making. So, siguro later we can share more about our accomplishments since 2020. Right. So thank you so much for gracing us po with your presence. I know na busy po mo duha sa inyong mga iya mga trabaho. Pero ayan, so let's move on na po sa atong chikahan session as regards sa CIDS na research center. So for the question po, can you give us a short overview of CIDS and what makes this research center different from the others? And the follow-up question, what are your areas po of concentration? Okay. So siguro we should start from the beginning na pag-assume ni President Cultura na 7-point agenda. So highlight with nato sa university per CHED Memorandum Order, our main focus is research. So nag-ingon sila nga okay, you propose a center. So kami, sociology, si Dr. Nacaya is Doctor in Public Administration. So we conceptualize na Center for Inclusive Development Studies. And then why inclusive development? Because pag-launch ni President as the university president, isa na sayang main point agenda. So, since it's going to be studies, so to be sa community, then mutanaw mi kung unsa ang posible nga mahimo nato nga nganong unsa di ba nga na ang research nga we start with the problem and we gather data that will help us answer the problem. Right. And so, it so happened na very supportive, very academic and researcher gid si kanang Dr. Nacaya. Dili lang siya nga politician nga walay nahibalan. Right. So, muna, klaro man sa iyang 30 years. Yeah. Wow. Classmate me sa college, 18 years old pa lang siya, is into politics. Kaya ba mingin sila, pila yung edad. Ba? Ayaw, mag-add na yun. Yeah, so 30 years. Right. So wala lang siya ingon nga kay nothing beats experience. Gahapon namin meeting, nakainbing nga kadaghan kay taog natun-an nga we did not learn in the classroom. And that's basically what research is all about. We add to the body of knowledge. And we're so happy na here in Cagayan de Oro City, the City Council is very open. Nagmawaman ang city government, and I think facilitated by Dr. Nacaya, na USTP will be the research arm of the city government. So, daghan kayo ang na-highlight nato sa letter is only the city ordinance
on the circuit breaker based on the study on the fire prevention na study nato. But actually napay isa what Dr. Nacaya will expound later. Alright. So that's the kind of partnership that we have. And kung tanaw nato sa USTP Vision and Mission, we connect to the industry, we connect to the community, we connect to the local government para relevant itong mga studies, dili lang siya ingon nga na-publish, but it's really utilized. And that's why I invited also Dr. Nacaya, kaya mas maka-expound siya. Kami sa research component lang, but how to translate that into policy, iyan na appeal. Oo. Thank you so much for that. No? Murang pasubo to. Do you have anything to add po? Murag na Dr. kumpleto na kumpleto na Thaise, niya. pero siguro ang kinabuhi nato is sa usa ka social need sa Cagayan de Oro is makita nato nga sectoral ang perspective, makita sad nato ang services is based kung aha ka nabilong ang sector. Like for example, nasa academ si Doc Thaise, si President Dr. Ambrosio, Cultura, o kamo nga na din sa university, sa system or sa mismo sa mga campuses. Focus lugar mo din sa pag-mold sa mind and well-being sa estudyante. Kami sa dito sa public administration, ang among focus is governance, unsaon sa pagdala nga ma-improve ang kinabuhi sa tao. Dili man kayo pariha, pero pariha naman ang intensyon, tao ra gyapon. Isang target gyapon sa tao. Pero dili sa longest time, even dili lang sa Cagayan de Oro, sa tibok siguro kalibutan, until nga na-realize lugar sa modern countries nga angayan gyud nga science isulod sa governance. Kay ang science is na investigation, na pagsusi kung unsa gyud tinuod nga panghitabo dinhi sa community. Munang kulang sa ato sa governance kay mo lagi ang gihatag gahom under sa constitution, under sa balaod is ang mga politiko nga nangapili. Then balaan man nato nga ang basic lugar nga qualification sa mga elected is knows how to read and knows how to write, right? So pero representation gyapon na siya, whether naka sa sektor sa margin, naka sa sektor sa highly educated, or naka sa sektor sa imong profession. Muna siya nga multi-perspective ang nadinha. Pero tungod kay multi-perspectives, di na nimo masuta kung unsay sakto. Kay dili man science. Kay you'll never get wrong kung galing sakto ang imong modality ug approach sa pag-study o sa imong pagtan-aw kung unsa gid ang tinuod nga problema, having the right question, and of course sa course sa pag-investigate, you will find the right solution. And with that, munang nahimong choose the group na mo. Kay tungod kay ambot Doc Thaise nga murag problema ra matong isgutan. Pero magsugod man ang tanan sa pagpangutana sa question, and at the same time hitting the real core or the issue of the community or the problem. And tungod adto nga consistent kayo ay siguro kay naay interest sa pag-improve sa serbisyo. Na-top nato ang USTP. Kay ako ang naglabi dito sa city government, si Doc Thaise ang by the way, Thaise akong kaitawag dili Francis since college. Siya sad naglabi din sa USTP. Dili lang na-involve ang CIDS, na-involve pa niya ang uban ng mga centers dinhi sa USTP nga mahimong research arm sa atong city government. And because of that, katong na-mention sa party sa fire prevention, gisusi, na-partner nato ang fire department ug gitan-aw gyud unsa bagay mga cause and effect sa mga issues sa kanang pag na mga conflagration sa mga communities nga dali ra kayo katay ang sunog. So closed circuit dito nga breaker nga ang problema. Wala di ay nga kung naay mo spark dili ma-automatic off kasagara. So kung ordinary perspective walay pagtuon to siya, ang isulti is sara man niya kay tungod kay nagkandila
Pero dili man na siya mo gyud ang main problem. Right. Imagine pila to ka percentile distribution sa kaning mga communities nga nakakita lugar sa study nga dinhi ang pinakadaghan ug dinhi ang pinaka-problema kay dili mo shut off kay tungod kay walay facility or walay kanang conduit system nga gamay ra kayo, barato ra kayo, less than 1,000 pesos nga requirement. Ug mo nang na-require kay tungod kay na scientific study nga may produce lugar sa partnership namo sa CIDS kang Doc Thaise, kang Rasi ug mga kauban nga maayo nga legislation. Yes, so thank you so much po for answering your first question, Doc Cimene and Doc Nacaya. No? Just my general takeaway from the talk lang. Okay, I've been in university for almost 5 years na. Kaya dani ko first year and then fourth year. And I'm only hearing about these research centers now nga I'm working for the university. And I think it's really essential for our students na we're trying to hone them ang good into trying to give back sa community pod, aside from trying to give back sa USTP community. So thank you so much po for gracing us with your time today. And of course, sa mga previous pod na research centers, daghang salamat kay we're kanang parang educating or relaying kung unsay mga dapat angay po nila mabalaan. Kay these research centers greatly help with our innovation ecosystem as well as the communities. Okay, we are trying to extend help outside the USTP community. Ayan, so grabe no, jump pack na itong first nga chikahan. But before we proceed, ma'am, no, natay gamay nga gimmick lang to lighten things up a bit. No? Okay, this is like general chikahan naman pod. So, for the general mechanics, our game day pod to nato is entitled Guess the Food. So from the title itself, so you just have to guess the food, specifically Filipino food niya siya, ma'am. And sir. So kuan siya. The general mechanics is mag-flash mo 4 pictures nga sa screen, here sa atong screen, and then you just have to guess the Filipino food in 45 seconds or less. So, ready na ba? And of course, no, sa atong viewers out there, you are also welcome to guess the food. Just use our official hashtag. That's hashtag USTP LunChat and give us your best shot. So, ready na ba, ma'am? Magsabay ready na ni? siya. Ready na, Doc? Okay, sige. Alright. Sige. So, our 45 seconds starts in 3, 2, 1. Ayan. Egg, bacon. Murang paingon Adobo. kaya nagsamgyup sa lo. So we're saying laurel leaves of paminta. Adobo. Okay. Kung kuan sa adobo. Adobo. Right, ni Dr. Nacaya. Nacaya? Adobo. Alright ba lang? Sige daw. Can we flash it on our screen if the answer is correct? There you have it. Adobo, mga bread. Sige na siya. Bitaw. So, Murang thank you so much. galuto galing kay Dr. Nacaya. Thank you so much po, Doc, no, for participating. A little trivia lang about our mystery food item, no, atong specific food. So adobo is from the Spanish adobado, which is meant to cook with red wine and onions. The Spanish call this dish adobo because of the indigenous cooking method of simmering meat in vinegar reminded them of adobado. While this dish bears a Spanish name, Philippine adobo had existed before the Spanish colonial era. So ayun, once again, thank you so much po mga doc. And of course, mga viewers out there who participated as well. So mabalik na po ta sa atong chikahan about CIDS. No, you both mentioned earlier, no, and now in 2021, CIDS had a very momentous milestone, which is your research study entitled Intervention for the Prevention of Loss of Life and Damage to Property in the Fire-Prone Areas of Cagayan de Oro City, no, and provided relevant data for the enactment of the Ordinance Number 14173/2021, or otherwise known as the Standard Electrical Circuit Breaker Use Ordinance of 2021, and it was recognized by our city government. So can you tell us more about it po? Yeah, I think si Dr. Nacaya naka-share na yeah. kanina. So, maybe we should start with kay dili kay siya known gyud pero grabe siyang impact sa Right. community. The first projects that we had was on the poverty alleviation programs of the city government. And at that ang nagkuha na is when we discussed with Mayor at that time, Mayor Moreno,
Mayor, we have this Tuesday group na what can you contribute? Unsa nga problema nga gusto nimo, nga gusto na mo studyhan, and then paingon siya sa City Council no, for legislation. So Mayor Moreno mismo nag-ingon nga, daghan kay tag mga programa sa farmers, sa fisher folks. So, pero nga naman, daghan gyapon ng pobre. So kami na-excited nga lagi very valid. So, effective ba ang programa sa government? Kaya they're putting money into that. So, gusto to makakita og naabay impact. How can we improve the poverty alleviation program? And I think mo gyapon na ang kuan karon no, poverty alleviation program, I think that's worldwide. And so, we did this study nga wala siya nahimuan og kanang legislation, but ang agency involved like ang agricultural Guided. agricultural Guided of productive your years. Kay nag-publish mi og book na based on that study. And first time ko nakadungog sa community of the whole approach kang Dr. Nacaya, and then later on nag-research ko RRL mo ginatong trabaho no, mag-review of related literature and studies sila mga researchers. And then so first time ko nakadungog kay Dr. Nacaya, and then after that murag naana din siya sa newspaper, mabasahan na ako, magtanaw ko og TV, and then our mga senador, mga congressman, like they're using the whole of the nation approach. So yun ko nga thankful kay Dr. Nacaya kay gastudy giday siya. And then so I think that was the highlight of that study. Then ang mga councilors na in charge ay di ba yan no, nasa kanang sa fishing o sa farming na sila didto. And then they even said na when we presented the results of the study sa City Council, I did not know about that. So then we're so happy. Kay that's the purpose of research. So para sa ako, not known kaayo, but I would consider that as one of our milestones because we were able to influence based on mga narratives sa kanang apo na how they can improve the poverty alleviation program sa mga farmers. Kay mismo, kumanha mahuga sa ground zero and you talk to the farmers and the fisher folks, they know what are their problems and they can tell you how we can solve the problem. So dili gid ingon nga top down nga sige nga atong buhaton ha kay para mahawas mo sa kalisod sa kapobrehon. They themselves know. So we just take their narratives and then as usual pasa na lang kay Dr. Nacaya. And then since 30 years in government service, so murag dali ra kay niya matap ang mga agency concerned and then mobilize people ingana. So muna mong gi-envision before, no wonder, thank you Lord, all glory belongs to God, gi-assess man ang center. Pero musulti ko nga mahimong pioneering ang USTP, and CIDS is at the forefront in partnering and delivering science to public governance.